Hi guys, hello and welcome. And this is the amazing team of 35. నేను నా చిన్నప్పుడు మ్యాథ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యి 35 మార్క్స్ అనేది ఒక పెద్ద పర్వతం లాగా ఉండేది నాకు. అండ్ ఆ ఎమోషన్ని నందు బ్రాట్ ఇట్ త్రూ అ స్టోరీ అండ్ దేర్ వాజ్ నో వే టు సే నో, బట్ ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ హియర్ యూ గో, హియర్ ఇస్ ద లవ్లీ crew. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ with the lesser known people in this round. So first we have a bunch of people from America in this cinema ki Telugu cinema ne kan American producers unnaru maaku. So guys, will you introduce yourself? Srujan, you first, sir. Yeah, I'm Srujan Yarabolu. So this is my 10th film. Very excited for the release. Why 35? Why 35? So ఎలా చెప్పాలి అంటే I was looking for చాలా scripts వింటూ ఉన్నా. I was looking for one content film where తెలుగులో మలయాళం సినిమాలు చూస్తూ ఈ కోవిడ్ టైమ్స్లో I was looking at the Malayalam content. కానీ తెలుగులో everyone are focusing on the action part of things. So I was looking, why don't we make a content based film? I was looking for a good content stories. Atla I was going around listening to so many scripts. Then one fine morning ఒకసారి ఇండియా వచ్చినప్పుడు I had to meet Nandu there. So నందు ఇమీడియట్గా లేదులే నందుని కలిసి అది కూడా నందుని అది కూడా ఒక నందు వాంటెడ్ టు నరేట్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. సో ర్యాండమ్గా మేము కలిసి ఆ రోజు నైటే నేను కథ వినేసాను. కథ విని కథ విన్న వెరీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ I didn't even think twice. Generally, ఏ కథ నేను ఇమీడియట్గా ఎస్ చెప్పను. It will take time for me to go through it. So that's the only story because he has everything written on paper, pin to pin. So I was like, okay, ఇది మనం చేయకపోతే I'm missing something big. Okay, so I have to do this at any cost అని చెప్పి. So immediately I was like, yes, I'm doing this. Suppose, why 35 for you? Hi, and my name is Siddharth Ralapalli of Walter Productions. Why 35 ante actually short answer is one day Vishwa calls me and tells me, Baba, I think I found our next project, we have to do this ani. You just sit through the narration and you'll figure out why ani. And before, I mean, without getting too much into the story, me and Vishwa were classmates before we were friends. We've been classmates since 4th grade. అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కదా? అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్షిప్. అప్పుడు క్లాస్మేట్స్, ఇప్పుడు My mom was our class teacher then. Oh. Yeah. Then they got me. ఓ 35 అంటే చిన్న బయోపిక్ టైపా ఇది? Yeah. And then his uncle was our school principal. They definitely got me. So this was కదా బాగా this wasn't just a story that we could relate to. It was a dynamic that we lived through. So పవన్ ఎవరు? నేను పవన్ ఏమో. నేను పవన్ actually. Yeah, actually he was a topper. He was obviously back bencher. సో అలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ అన్నమాట. సో ఓకే, నువ్వు చెప్పు బాస్, యాక్టర్ డైరెక్టర్. ఇప్పుడు ఇందాక మధ్యలో ఎవరికో ఫోన్ చేసి ఏదో బిజినెస్ కూడా చేసేస్తా చెప్పు, నువ్వు ఏంటి, వాట్ ఆర్ యూ అప్ టు? ఫస్ట్ యూ కేమ్ విత్ పరేషాన్ లాస్ట్ టైం ఆబ్వియస్లీ, అండ్ నౌ దిస్. ఏంటి నీ వాట్ ఈస్ యువర్ సినిమా? వాట్ యూ లైక్ టు డూ ఇన్ సినిమా? అంటే ఏం చేద్దామని ఎవరు థియరీ సినిమాలు లాంటి సినిమాలు తీసుకొని జనాల్ని ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. మనం ఎక్సైట్ అయిన సినిమాలు వేరే వాళ్ళకి నచ్చుతాయి, కాకపోతే ఎవరు తీయట్లేదు. ఎందుకంటే దీనికి యాక్చువల్లీ అగైన్ దట్ ఆల్సో కమ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఓన్లీ దట్ యునో మరీ ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్లు ఉంటే, లేదా ఇది ముందు ఆడలేదు అంత స్టాటిస్టికల్ ఇది ఉంటే, nobody else will ever make a film like 35 or a Pareshan or like anything else that we are doing next also. They're all that sort of a films. అదొక గుల్ల అంతే. సో నందు, ఇప్పుడు హియర్ యు గో, దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ దట్ యు మెట్. ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, వాట్ ఆర్ ద ఫన్ థింగ్స్? ఛాలెంజెస్ అంటే ఛాలెంజెస్ ఎగ్జిక్యూషన్లో లేవండి, బేసిక్గా ప్రెప్లో. బికాజ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ కిడ్స్ కదా, సో కిడ్స్ ప్రెప్పింగ్ వాజ్ ద మేజర్ ఛాలెంజ్. వాళ్ళు ప్రిపరేషన్ అయిన లెవెల్కి దర్శికి ఛాలెంజ్. తర్వాత సెట్లో దర్శి ఫస్ట్ డే అయ్యాక వాళ్ళు చాలా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారు. నేను పిల్లల ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి చెప్పు. అంటే కథ చెప్పిన తర్వాత అవన్నీ ఓకే. కమింగ్ టు ద షూటింగ్ పార్ట్, వాళ్ళతో ఆల్మోస్ట్ ఐ స్పెండ్ 1 year విత్ దెమ్. నేనేమో అంటే ఐ వాస్ డూయింగ్ అదర్ ఫిల్మ్స్. నేను బలగంలో ఉన్నప్పుడు వేరు సినిమాల్లో చేసి నేను ఐ ల్యాండెడ్ ఇన్ తిరుపతి. వీళ్ళు క్లాస్లోకి వెళ్ళగానే వాళ్ళకి యంగ్ కిడ్స్ జనరల్లీ ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ వర్కింగ్ విత్ కిడ్స్ యూ ఆల్వేస్ బ్యాంక్ ఆన్ దేర్ నైవిటీ.
మనం ఏంటంటే వీఆర్ బేసిక్లీ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ సినిమా, హౌ ఇట్ ఈస్ మేడ్, హౌ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. బట్ ఆ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దేర్ ఎనర్జీ సమ్టైమ్స్ యూ వాంట్ టు యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ వాంట్ టు ఫీడ్ ఆన్. వీళ్ళందరికీ డైలాగులు తెలుసు, ఎలా కూర్చోవాలో తెలుసు, హీస్ ప్రెప్ దెమ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే సార్ వస్తే ఎలా ఉండాలి ఇదంతా, యా మా లైన్స్ తెలుసు. సో దే ఆర్ దట్ ఏజ్ వేర్ దే నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద స్క్రిప్ట్. అండ్ సడన్లీ నాకు ఏంటంటే నేను అక్కడికి రాగానే ఇట్స్ ఆల్సో సింక్ సౌండ్. ఐఎమ్ ఇన్ నేను చూస్తున్న డైలెక్ట్ కూడా తిరుపతి డైలెక్ట్, మనం అక్కడ లోకల్ డైలెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాం. నేను ఇక్కడ హార్డ్ కోర్ తెలంగాణలో నుంచి సడన్గా అటు రావడానికి అంటే కొంచెం అఫ్కోర్స్ హీ మేడ్ ష్యూర్ ఐ వాస్ ప్రెప్డ్ ఎనఫ్ విత్ ప్రశాంత్ ఓవర్ ద డైలెక్ట్ అండ్ సో డిడ్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఫెలో ఆర్టిస్ట్ అందరూ. బట్ అక్కడికి వెళ్ళగానే పిల్లలు చూసి నేను ఓహో వీళ్ళు నాకంటే ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయ్యి నాకంటే అంతా తెలిసి నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానో వాళ్ళకి ముందే తెలుసు అనమాట. సో సో ఐ రిమెంబర్ దట్ వన్ లిటిల్ గర్ల్, అన్న మీరు అక్కడ డైలాగ్ వేరే చెప్పారన్న, అండ్ దెన్ నేను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియాలి. అంటే ఇదేంటంటే ఆర్ మ్యాన్ డిడ్ ఎవ్రీ అదర్ వర్క్ from all the departments, and all we had to do was to just go there and be our characters. So abeyamo teliyakundane this man created oka bunch of 40 people who are more competitive than us. Ante it's like adi basically he made that place where you like may the best man win nattu, best woman win there annattu chestesariki it is like okay so and then naku the biggest challenge was to get the dialect right, and also to make sure we all look back to our stories. అంటే నేను చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇట్స్ ద ట్రిబ్యూట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ టు మై మ్యాథ్స్ టీచర్ హూ ఐ ఆల్వేస్ హేటెడ్ ఆల్ త్రూ అవర్ స్కూలింగ్. అదైతే చెప్పాలి మా మదర్ ఫస్ట్ గుర్తున్నారు ఈ మ్యాథ్స్. సో రియల్లీ ఇట్ వాస్ ఆల్ ద మ్యాథ్స్ టీచర్స్ వి హేటెడ్. అండ్ ఆల్సో ఎసెన్షియలీ ఫర్ మై మదర్, బికాజ్ నాకు కథ చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ అంటే as much I was constipated with the maths teacher, but as much as it remembered me my mother, who actually మా టీచర్స్ కంటే ఎక్కువ తను ప్రిపేర్ అయ్యి తను నాకు మ్యాథ్స్ టీచర్ అయ్యి, అండ్ సో ఐ సా దట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ హర్. And then I said like, and also నేను కరెక్ట్గా అదే రూమ్లో విన్నాను కదా. సో అండ్ ఇట్ వెంట్ లైక్ a 2-hour narration and and that was almost 5 years ago. Oh my god, okay. Wow, from that you heard this. Yeah. Wow, and so all this happens, and our time lo also it was like all good things happened around Suresh Productions for me, like whether it is Pelli Choopulu or other films that I've done here. Naaku nen maths lo chaala poor untunde, and ippudu kuda I think basic calculation kuda obviously thanks for the calculators that we have in the phones, but చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుండే అన్న. అండ్ ఒక పాయింట్లో ఏంటంటే ఈవెన్ ఇన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ అండర్ గ్రాడ్ ఐ హ్యాడ్ అ హోమ్ ట్యూషన్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ అనమాట అండర్ గ్రాడ్లోనే. కంప్యూటర్ సైన్స్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. స్టాటిస్టిక్స్ ఇంకా అది ఈజీ అంటారు కానీ దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువ మ్యాథ్ ఉండేదన్నమాట. సో ఇక మా నాన్న నన్ను చూసి వీడు ఇక చేదాటిపోయేటట్టున్నాడు అని మొత్తానికి ఈయన క్యారెక్టర్ లాగానే కొంచెము. సో ఇట్లా మొత్తానికి సో ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఐ రిమెంబర్ దట్ దిస్ సీరియస్ అప్రోచ్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్. అంటే ఐ డోంట్ నో, మేబీ మనకి ఐ నెవర్ లైక్ nobody taught it like fun for us. I don't think it can be taught like fun. Only mothers can teach it like that. These days there are these Malayalam tuition centers, or at least I'm seeing them on Instagram. I don't know if they are memes or they are true, but they're teaching mathematics formula through songs, film songs. And that actually like doesn't even serve the purpose, right? It's like formulas ni partal lyric la nerpistunnaru, but then how chemistry up the formula, no? Yeah, so I don't see a purpose there, but it's just fun to keep it in the mind, I guess. Nivetha's introduction video, the music is a Sanskrit thing. Pi, it's Sanskrit talking pi. about Yeah, pi. it's about formulas of pi. Vedic mathematics మీద తన ఇంట్రడక్షన్ క్యారెక్టర్ మ్యూజిక్ కొట్టాడు వివేక్. Oh nice. So tell me, what is maths in your life since you've been teaching it? Andarki nerpistunnao. Oh, in the movie nerpistunnanu. So real life lo maths gudda mano labate maa type good day actually. Good day ala em ledu, good day, but vere dar lekunda ala we had to pass. Okay, don't be humble, it's okay, cheppu nen numbers. No, honestly, 10th class meek enta vachindi? I got 99 actually in maths. నాకు 23 వచ్చింది. No, I got 23 వచ్చింది. How do you remember? ఇది వేరు. నేను 23 అనేది దానికన్నా తక్కువ ఎవరికి రాలేదు. So you got less than 35, that means you didn't pass. Yeah, I didn't. I failed 10th class. Why do you think I made this movie? అందుకే పర్వతం. I said I want to be part of this movie. అందుకే పర్వతం అని. So
Right. 35 అంటే చాలా అసలు 35 అంటే మొత్తం ఫిల్మ్ నగర్ పట్టించేవాడు నేను. I was good in studying, but I don't believe in right now looking back I felt like anta kashtapadalsina avasaram ledemo because none of it is really practical. We don't apply it anywhere unless you are going to become a professor or a teacher somewhere. అంటే that's probably true to us కానీ you had to apply it. అంటే ఇక్కడ ఒక పిల్లలకు నేర్పించాల్సి వచ్చింది. But what was interesting for me also, Rana, is that ikkada it was not a very standard procedure approach. Like how Darshu was saying, it's not like, you know, how one of those strict maths teachers say, this is this, if you question something, they are going to be like, shut up and sit down. It's not like that. Because Saraswati also is figuring it out herself, like 10th fail kada ammai kuda. So it's like, okay, naake raaledu, ippudu na pillodiki ela nerpinchali. So figuring it out like that in a manner in which kids will understand was very, very interesting. Nice. So tell me, how was your journey into 35? Mine was quite interesting. So I listened to 35's narration in multiple locations. I have so this is the first ante this is the first time a narration has happened for me in multiple locations before the shoot even began. So I listened to 35's narration once mottanga in Chennai, and then we started a table read here, and adi first half ayipoyina ventane I had to catch a flight anamata. So the rest of the narration happened on the way in the car to the airport. So just when I was reaching the airport, he was like ఇది కదా idi kada, and then I was like sare chedam ani cheppi వెళ్ళిపోయా. So that my association with 35 has been, it feels like a very, very, very long time, but I think in many ways, I'm not saying this because I'm promoting my film, but it actually kept me going, even in life, because every time I thought about that film, I kept thinking, "Arey, Telugu cinema lo ilanti film vastundi," and I'm being part of it. I felt very, very, very happy about that. That's awesome. Nandu, నీకెందుకు నందు ఈ కథ చేయాలనుకుంది? What ఇది నీ ఫస్ట్ సినిమా? This is your first story. See, I want to tell a story about so many relationships అండి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మ్యాథ్స్ ఫర్ మీ. మ్యాథ్స్ ఒక బ్యాక్డ్రాప్ మాత్రమే. కొంచెం మైథలాజిగా కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే రాజమౌళి గారు అంటూ ఉంటారు కదా, ఇది రాజమౌళి గారి ఇన్స్పిరేషన్. కర్ణుడు క్యారెక్టర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, అతని పాండవుల్లో పెడితే అలా ఉంటుంది. సో అక్కడి నుంచి ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ స్టోరీ ఎక్సెట్రా. సో సీతారాములకి ఆ లవకుశలను ఎప్పుడు కలిసి పెంచలేదన్నమాట. ఆ సీతమ్మ దగ్గర ఉన్నంతకాలం ఎప్పుడూ శ్రీరామచంద్రమూర్తి పక్కన లేడు. ఆవిడ శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అప్పచెప్పి ఆ సీతమ్మ ఆమె భూమిలోకి వెళ్ళిపోయారు. సో ఒక సీతారాములు లాంటి జంటకి ఒక లవకుశులు లాంటి పిల్లలు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది.